from macrophage in different experiments. Okay, how we can benefit from macrophage in different experiments. Okay, فإذا أنا هلا بدي استفيد من الماكروفاج ب different experiments. Okay, أول شيء I can do serological test. يعني أنا I can do like a type of a blood test to check if this person has this disease or not. لأنه some types of disease can infect the body and we do not see the signs directly. يعني في diseases ممكن الإنسان يصاب فيها وما يظهر عليه مباشرة. تمام؟ فهيدا مهم كتير انت انك تعرف شو عنده disease قبل ما ينقله لحدا تاني. صحيح؟ سامعيني منيح؟ ايه استاذ سامعينك. اوكي، فاذا مين بيعطيني مثلا اكزامبل عن ديزيز ممكن الانسان يلقطه وما يظهر عليه ساينز؟ يلا، who can give me a disease that a person can get and no signs appear? استاذ الكورونا. الكورونا signs appear after 4 days. لا استاذ، بس في عالم بيكون حاملين الفيروس بس ما ببين عليهم الساينز. إذا ما بين عليهم ساين نهائيا معناتها هن قدروا يتخلصوا منه للفيروس. اوكي. اوكي؟ يس. طيب، فإذا one of the dangerous diseases يلي someone may catch, okay, someone may catch and we don't know that he had the disease. مثلا عندكم الايدز، عندنا الايدز. لا رنا انتبهي، الكانسر مش باثوجين. الكانسر يا رنا مش باثوجين. الكانسر نحن قلنا هو سببه ميوتيشن. اوكي، هو سببه ميوتيشن الكانسر. عم نحكي نحن هلا عن باثوجينز. اوكي، عم نحكي عن الباثوجينز يعني بكتيريا او فيروس. فإذا الإيدز virus can enter the body and the signs do not appear, okay, unless after at least 5 years. Okay? At least 5 years. طيب. Now, let's see one of the experiment. The experiment is called agglutination test. Okay? The experiment said agglutination test. Okay. We get 2 persons. One of them, we think he has tetanus. The other, he doesn't. And no signs appear on them. Okay? طيب مريم, let's check together what we do to them to identify who is the one having the disease. يلا يا مريم. We're talking now about agglutination test. Okay? What we do يا مريم? يلا. مريم سمعتيني؟ Okay, no problem. طيب, who can start with me on this test? Agglutination test. يلا, who can start with me other than Maryam?
يلا محمد، جنى، رنا، صبحية، عبد الله، تحسين، وينكم؟ اوكي، رنا وجنى اعتذروا. طيب ما بقي لنا الا صبحية لكان وباقي الشباب. شو يا صبحية؟ محمد وينك؟ أستاذ سامعني؟ انا على الوحده ان شاء الله بكون بالمطعم. عندك شي مرقه مشان اعطيك التليفون او ابعث لك اياه مع شي حدا بدل لي خبر عليك. اوكي يلا يا تحسين، يلا يا تحسين start. Let's start together. يلا. We put the- in the two tubes يا تحسين. شو عندك؟ What do we have in the two tubes؟ tetanus toxin. تمام. Then we take serum from patient 1 و serum from patient 2. صح؟ صح. نحن we want to check who has the disease. طيب يعني يا تحسين if he had the disease what should I find in his serum؟ antibodies. Yes. مظبوط؟ صح. إذا عنده إذا عنده disease we should find in his serum the antibodies. طيب هلا أنا I add the serum من first patient على tetanus toxin، serum من second patient على tetanus toxin. تمام؟ Okay. Okay. What happens for the first one for the second one؟ الفيرست 1 طلع فيه توربت حبيب أنا بخلص على الوحدة وثلاث. إذا agglutination. تبعت لي إياه مع حدا يعني في agglutination. Okay, in the first tube we have agglutination, we have turbid. The colors now is not clear. Yes. Meaning that the serum of the first patient contain antibodies that bind to the tetanus toxin, صح? صح. In the second one, the solution remain what? Clear. Clear. يعني ما عنده No. antibodies. فإذا مين اللي طلع معه تيتانوس؟ الفيرست 1. first one. فإذا شفتوا هيدا التست قديش سريع؟ طيب بس تصير بالبيت اعطيني خبر مشان ابعث لك اياه تكرم عينك. حبيبي أنا بالبيت عم علم هلا أونلاين، بخلص 1 و3 وقت اللي بدك بعته. أوكي تمام. فإذا هيدا التست very rapid test أو fast to detect the presence of tetanus toxin in the blood. Okay? Okay. فإذا this indicate that what? This indicate that the serum or plasma contain antibodies against the tetanus. Okay, and we conclude that the individual is affected by what? By tetanus. We conclude that the individual is affected by tetanus. بينما second one indicate that the serum does not contain antibodies. We conclude that the individual is healthy. The individual is healthy. فإذا نحن we are searching for the antibodies. Okay? To identify if he is affected or not. Okay? Clear everyone? Clear. Please, everyone. Is it clear for everyone? If you can't say right. تحسين ومحمد قالوا لي clear. طيب مريم، جنى، رنا، صبحية، شو؟
مريم ورنا وجنى. تمام ممتاز. اوكي صبحية شو؟ What do you say؟ طيب تحسين قادر تكمل معي على التست نمبر 2؟ أستاذ. طيب تست نمبر 2 قريب من التست نمبر 1 بس we use a little different way. نستعمل طريقة شوي مختلفة. شو بتعمل يا تحسين انت؟ بتجيب باتري ديش، صحن زجاج صغير، بتحط فيه جل. بتتذكر الجل اللي حكينا عنه بالالكتروفوريزس؟ مثله بنحط فيه شوية الجل وبنعلم نقطتين يكونوا بعاد عن بعضهم، واحدة بهيدا النص الأول واحدة بالنص الثاني. بنحط بوحدة توكسين مثلا تبع الديفتيريا، بنحط بالثانية serum of the suspected patient. تمام؟ تمام. اوكي التوكسين will diffuse in all directions صح؟ Yes. والserum also will diffuse in all direction. If the toxin find antibodies in the serum, what they will do? They bind together. تمام؟ راح يلتقوا بالنص ويعملوا مثل لاين. راح يعملوا مثل لاين هيك شكله مثل الارك. هيدا انت بتسميه precipitation arc او الاgglutination. معناتها this means that the person has the diphtheria toxin in his blood. معناتها he is affected. اوكي؟ اوكي. واذا بالسيروم ما عنده انتي بوديز رح تشوف هيدا الارك او هيدا اللاين؟ لا. لا. فاذا هيدا اللاين ما حيظهر الا اذا عملنا بايندينج بين الانتي بوديز وما بين الديفتيريا توكسين. تمام؟ تمام. اوكي. اوكي. فاذا precipitation arc appear يعني formation of immune complex يعني binding between antibody والtoxin. This indicate that what? This indicate that the presence of antibody against this antigen in the serum. طيب معناتها البيرسون affected ولا not affected؟ The person here, he will be affected. Okay. أما بالother case, no arc appears. No arc appears. Okay. This means that the person does not have the antibodies. معناتها he does not have the disease. معناتها he is normal. Okay. Clear يا جماعة؟ ماشي الحال؟ Everyone? فإذا this is a quick test to check the presence of what? To check the presence of the toxin أو antigen in the blood. Okay? To check the antigen in the blood. طيب. Okay. Any question before we continue? لا أستاذ كيف. Clear? طيب. هلا we will use a third test. لأنه كل مرة بيكون عندنا different types of antigens وبكتيريا وكذا، فكل واحدة بنعمل لها تيست مناسب لها. طيب. هلا إذا في عنا virus that enters the body. Okay? Virus
that enter the body. This virus will go inside the cells. صح؟ And the cell presents an antigen on its surface. And the cell presents an antigen on its surface. مظبوط؟ هلا أنا I want to detect the presence of this antigen on the surface. Okay? أنا I want to detect the presence of this antigen on the surface of these cells. طيب, what I will do, أول شيء, patient cells obtained and fixed on a slide. Cells suspected to be infected by toxin F. If yes, it will present antigen F at its membrane. تمام. Then I add anti-F, يعني antibody against the F antigen coupled by a fluorescent element. أنا شو علقت عليه للأنتي بودي؟ fluorescent element، يعني مادة مشعة. طيب، بعدين I wash to remove any suspended F، يعني أي antibodies not attached I wash to remove it. بدل عندي بس يلي هو attached وحامل الفلوريسنت. بعدين بعمل auto radiography by UV rays. إذا لقيت عندي radiation يعني في antibodies that is binding here. This means that the yeast cells are infected by this virus. Okay? These cells are infected by this virus. تمام؟ اوكي تمام. فاذا هيدا اسمه immunofluorescence test. What is the objective? To identify a presence of certain cellular antigen، يعني MHC مثلا blood group foreign toxin موجود على surface of the cell. Procedure will represent toxin F as the interested antigen for simplicity and as an example. طب if the medium fluoresces, emits light observed by fluorescent microscope, then this indicates that the cultured cells have the antigen of interest, so the patient is affected. While if nothing appeared under the microscope, so no antibodies that binds here, معناتها cells are not infected, معناتها the patient is normal. We conclude that the patient is normal. Okay? فإذا until now أنا I saw 3 tests. لحد الآن شفت كم تست؟ 3 تست. يلي هن كانوا agglutination بالتيوب، immunodiffusion in the gel، وimmunofluorescence on the surface of the cell، وعم بستعمل radiations. Okay, clear? لأنه it's not easy to do a blood test or detect the presence of the virus in the blood. Okay, it's not easy. So I use these ways. أستاذ إذا بدك فيني كمل معك. أنا ما عندي مشكلة، على راحتكم. على راحتكم، إذا أنت مرتاحة قادرة تكملي أهلا وسهلا. أستاذ قادرة، بس قبل كان في ضجة حدي. ما في مشكلة. ما في مشكلة. أوكي يا مريم. طيب now أنا I'm use a 4th test. شو اسمه هيدا التست الرابع؟ لسه تيست هو الاميونو ماركينج. immuno marking أو بيسموه إلايزا. Yes. اوكي الإلايزا تيست. هلا أنا هيدا أكثر شيء بنستعمله كرمال الإيدز فيروس. Yes. لأنه نحن هلا ما حناخذ هيدا الدرس لأنه ملغى أصلا السنة. اوكي الإيدز بالcase of the AIDS virus we produce a very small amount of antibodies. فإذا it is not easy to detect them.
It is not easy to detect them. Okay? Yes. طيب, let's see what we do. Let's see what we do. أول step يا مريم, what we do? We add antigen, prepare wells containing the antigenic determinants, epitopes, of a certain pathogen, مثلا HIV. Okay, فإذا you prepare a kind بس of a نزيد well. الأنتيجين. Sorry يا مريم? Sorry? لا أستاذ ولا شيء بس قريب. Sorry. فإذا بنجيب نحن مثل جل بنعمل فيه مثل ويلز أو إذا بدكم هولز. بقلب هدول الهولز بنحط نحن بنثبت antigen أو epitope للإيدز فيروس، يعني a piece of the AIDS virus. Okay. Next, what do you do? بعدين add serum samples. نعمل add serum or plasma from the tested individual. We add serum from the person, تمام, who نحن we think he has the AIDS virus. Yes. طيب, if he had the serum, or the serum, if he had the AIDS virus, will contain what? Antibodies against the AIDS virus. Yes. صح؟ فبيلزقوا على فبيعملوا bind. أما Yes. كل other types of antibodies do not bind. ما بيعملوا bind. Yes. صحيح؟ Yes. طيب, now هلا هون الستep المهمة. What I add? I add anti-HIV antibodies Coupled? coupled to a certain enzyme. Now الantibody that is against the AIDS, أنا يا مريم I take it و I put it in a different organism مثل الجوت أو الشيب أو الهورس. Yes. ليش؟ بيصير الهورس بيعمل antibodies against this antibody، لأنه هو بالنسبة له الantibody that أنا I gave it to it هو foreign body antigen. Yeah. صحيح هو antibody بس هو human antibody. فإذا بالنسبة للهورس هيدا antigen، فالهورس will make antibodies against this antibody. طيب, I take these antibodies من الهورس و I attach to them an enzyme, a specific enzyme. Yes. Okay? طيب, then you add what? بعدين add the substance of that specific enzyme. You add a substance. The enzyme can change its color. You add a substance that the enzyme can change color. If there is color changed, معناتها there is an enzyme that worked. صح؟ Yes. طيب, if the enzyme is there and the enzyme is attached to horse antibodies, will horse antibodies are attached to human antibodies which are attached to the AIDS virus epitope. So this is how I know that there is a disease here. Okay, clear ولا I repeat it? Says لا clear. خلينا نشوف الباقيين. معلش. اوكي, محمد قال لي كلير. تحسين هلا برجع بعد لك اياها. بس خلينا نشوف في حدا من غير تحسين عنده مشكلة؟ استاذ إذا بدك خلي تحسين يفتح مايك ويشرح له إياها هو معك على المايك. اوكي, ما عندي بروبلم كمان. اذا بحب تحسين يفتح المايك مشان نحكي مباشر كمان ما عندنا مشكلة. بس صبحية شكلها فاتحة الاكونت ورايحة. استاذ مشكلة. لأنه تحسين لهلا ما ردت علينا ولا مرة. طيب, فإذا عم نقول نحن يا تحسين هون بدنا نعرف إذا هيدا الشخص عنده الإيدز فيروس. أوكي؟ اوكي. طيب, ما فينا نعرف إذا الإيدز فيروس بالبلد، ما بقدر ألقطه بالبلد لأنه كتير صغير. بدي شوف إذا هالشخص عنده هالأنتي بوديز. أوكي؟ عنده أنتي بوديز بالوين؟ بالبلد عنده، بالسيروم عنده.
اوكي بالسيروم عنده. ما فيني استعمل التست اللي عملتهم فوق لانه هون الكميه فيري لو، كثير قليله. تمام. تمام. فبتجيب انت ويل مثل حفره بقلب الجل، بتجيب الجل تعمل فيه حفره. اوكي بتجيب الجل وبتعمل فيه حفره. اوكي وبتثبت عليه انت انتيجين من الفيروس، قطعه من الفيروس. تمام. بتثبت عليه شو؟ قطعه من الفيروس. اوكي اوكي. تمام يا تحسين. استاذ. طيب هلا هالشخص بتاخذ منه سيروم وبتحطه بهيدا الحفره بهيدا الويل. اوكي اذا هو عنده هيدا الفيروس لازم تلاقي عنده انتي بوديز، صح؟ صح. فبيجوا هالانتي بوديز وبيمسكوا هالقطعه من الفيروس. طيب هون انا ما بقدر اشوفهم ولا حتى بالميكروسكوب. فشو بعمل؟ هول الانتي بوديز تبعون الانسان ضد الايدز فيروس. اوكي بدي باخذ هالانتي بودي ضد الايدز فيروس من الانسان. اوكي وبحطه بالهورس. بيقوم الهورس شو بيعمل يا تحسين؟ بيعمل انتي بوديز من عنده ضد الانتي بودي اللي انت حطيت له اياه. ليش؟ لانه انت الانتي بودي اللي حطيته بالهورس بالنسبه للهورس هو عباره عن شو؟ عن دخيل. بيعتبره دخيل، فبيعمل ضده انتي بوديز. ما هيك؟ بتجيب هالانتي بوديز انت تبعون الهورس وبتعلق عليهم شو؟ بتعلق عليهم تمام انزيم. هيدا الانزيم بعدين بنحط له ماده بيحولها من colorless الى بلو. تمام. بيحولها تمام. الى بلو. فاذا انت هلا هالشخص موجود عنده هيدا الفيروس حيكونوا الانتي بوديز ضد الفيروس معلقين. مزبوط؟ صح. يعني حيعلق عليهم الانتي بوديز تبع الهورس. مزبوط؟ صح. فهون الانزيم حيشتغل وحيغير لك الكولر. بالحالة الثانية انت عم تعمل كل مرة واشنج. شو يعني واشنج؟ يعني عم تغسل الحفرة. فإذا ما في انتي بوديز معلقين ما هيضل في شيء بالحفرة. مزبوط؟ صح. هيدا هو. اساس. تمام. وضحت؟ اوكي كلير. Okay. Any other question please? لا اساس كلير. تمام. Thank you يا تحسين. Okay. مريم, can we now read the result? Yes. Okay. Result: if coloration appears يعني positive تمام. test. إذا ما في يعني if the color does not appear بتكون negative. Okay. فإذا if the coloration appear يعني positive, does not appear معناتها he is healthy and he is not carrying the disease. Yes. Okay, he is not carrying the disease. says بقرا indication. Indication, okay, what this means that
This means that the anti-HIV is found in the tested serum. Therefore, the individual is infected by HIV and suffers from the disease AIDS. Okay. أما البيل indication absence of anti-HIV deduced. Therefore, she is or he is healthy. Okay. Can we read the explain, please? Yes. The enzyme and the antibodies to which it was associated remain in the medium even though washing is done. Anti-HIV fixes on the epitopes and still found in the medium despite of washing. Thus, the tested individual is seropositive. بنقول seropositive يعني he has the antibodies in his blood. يعني معناتها he is infected. Yes. He is infected. Okay. تمام. Yes. Okay. By this نحن we finish everything required in immunity. Okay. يعني نبلش حل. بدنا نبلش حل questions. بس شو عامل لي هو هون آخر شيء explain the whole immune mechanism summing up يعني عامل summary لكل شيء. Yes. يعني هول آخر 2 pages are a summary for everything. If you can, we can start reading the box. أستاذ ما عندي مشكلة. Please. يلا. Explain the whole immune mechanism. تمام. How sensitized macrophage activates T4. تمام. When a foreign body, virus or bacteria, cross a natural barrier skin, the macrophage phagocytes it and transforms to APC, in which it presents a part of the non-self proteins in itself HLA2 Okay. at the beginning of the SIR. طيب. يعني specific immune response SIR. Yeah. Then this APC بتتذكري قلنا شو يعني APC؟ بس ما ماني حافظة. Antigen presenting cell. Yes. Okay. Then this APC migrates into the closer lymphatic node, where it undergoes double recognition with the CD4 of T4 Th lymphocyte. Okay. Therefore, APC induce activate T4, which multiplies, then maturates to become interleukin secreting cell that secretes IL. تمام. طيب أنا if I want to draw here in the empty space يا مريم, what should I draw? أستاذ أول شي بنرسم إنه كيف مثلا بيفوت البكتيريا على السكين بعدين بيصير عندنا فاجوسايتوسيس. اوكي فإذا هون بدي أرسم أنا الماكروفاج مع البكتيريا أو الفيروس. إنه كيف يعمل باين. تماما. و part of the virus is presented على الانتيجين وعم تيجي T4 أو TH عم تعمل identification لإله. بعدين بتعمل activate. تماما. اوكي. هلا في عندي 2 cases. لأنه أنا بعرف إنه T4 can activate 2 types of cells. Yes, يا البي lymphocyte يا يا البي lymphocyte يا أما T lymphocyte. تعال نبلش بالبي lymphocyte. How can T4 activate B lymphocyte to eliminate any soluble virus, antigens or toxins? Specific humoral immune response. T4 secrete IL-4 to induce, activate or stimulate B lymphocytes to multiply and differentiate and become plasma cell. Okay. Plasma which secretes specific antibodies. تمام. These antibodies bind and neutralize the non-self antigens and form an immune complex. Okay. These small. These small complexes are eliminated by opsonization process, where macrophage phagocyte the complex with the help of 2 antibodies that form the bridge. تماما. هون لما كانت الماكروفاج عم تبلع بنفس الوقت الانتي بودي والانتيجين اللي ماسكه الانتي بودي. Yes. Okay. While large non-self cells are eliminated by complements, antibody bind to the cellular antigen, then activate the complement proteins C1, C2, C3 لعند C9 to form a complex attack
on the bacterial cell membrane causing its lysis. تمام. Okay. Yes. فإذا here how they get rid of the large antigen مثل البكتيريا عن طريق ال complement protein that destroy the cell membrane of this virus of this bacteria, so the bacteria dies. بينما بالنسبة لل T8 How can T4 activate T lymphocytes to eliminate any infected cell, cancerous cell? On a specific cellular immune response. okay. T4 secretes IL-2 to induce T8 to multiply, then maturate to become activated TC. صح. This TC performs double recognition using its CD8 with the modified self-HLA non-self protein self of HLA1 يعني MHC1 مع non self protein عشان هيك سميناها double recognition yes of the infected cell. Then T8 produces perforin that forms pores on the membrane of the infected cell. Then it secretes granzymes that enters through these pores Okay. And destroy. and destroy its DNA, causing its lysis. تماما. Specific Later- cell mediated immune response. بعدين later The lysed cells are phagocytized and by macrophages. phagocytized by macrophages. Okay, phagocytized by macrophages, and by this we are done with the whole lesson. Okay. Yeah. طيب هلا أنا I want from you something. يلي بيحب يعمل الدروينج هون ويعمل coloring على فكرة it's a very relaxing activity. drawing و coloring. Okay. بس أنا what I want from you I want from you to review everything. Just review, just read. Okay? Yes. وخلوا معكم paper صغيرة و pen. Any question, any point you think you don't understand, please write it down. Okay? بهالطريقة بيصير في عنا group of questions we can answer them before we start solving the questions ونحس حالنا بالquestions مثل ضايعين. اوكي؟ مشان ما نحس حالنا ضايعين بالquestions لا، خلينا في البداية نعمل total review for everything. اوكي؟ يعني pass by all the words. Okay, pass all the words, all, let's say, the vocabularies. Yes. And check if there is anything. تمام? Anything that you think you still don't understand. Okay, clear? But please try to do this as soon as possible. يعني if you do it today, it will be very, very good. If it's today. Okay? If you do it today, it's very good. طيب. Okay, if we don't have anything, we can leave now.